Namaskaram and Swagatam to my channel, dear friends. When it comes to English, you may have a lot of confusion in using my and mine, when to use what. That might be a question. But in Malayalam, both these words are denoted by the word ente. Ente. And today we are going to see the examples using ente. Let us see the first example. This is my house. This is my house is ഇത് എൻ്റെ വീടാണ്. ഇത് എൻ്റെ വീടാണ്. ഇത് എൻ്റെ വീടാണ്. The same thing in the second sentence, it is using mine. So this house is mine. This house is mine. ഈ വീട് എൻ്റേതാണ്. ഈ വീട് എൻ്റേതാണ്. ഈ വീട് എൻ്റേതാണ്. So here you see the first sentence it is my, and in the second one it is mine, but it is the same word ente which is used here. Going to the next example. Did you see my pen? That pen is mine. എൻ്റെ പേന കണ്ടോ? എൻ്റെ പേന കണ്ടോ? അത് എൻ്റെ പേനയാണ്. എൻ്റെ പേന കണ്ടോ? Did you see my pen? എൻ്റെ പേന കണ്ടോ? അത് എൻ്റെ പേനയാണ്. That pen is mine. അത് എൻ്റെ പേനയാണ്. So in that example it is my and mine, and you can see in Malayalam it came to ente. Next sentence is എൻ്റെ കേരളം എത്ര സുന്ദരം. എൻ്റെ കേരളം എത്ര സുന്ദരം. This is actually a lyric from a song sung by Usha Uttup. She's an Indian singer, and this is a song sung by her about Kerala. So this is how it starts. Ente Kerala etra sundaram, which means how beautiful is my Kerala. How beautiful is my Kerala. Ente Kerala etra sundaram. My name is Priya. My name is Priya. I am a student. My name is Priya. I am a student. എൻ്റെ പേര് പ്രിയ. ഞാനൊരു വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്. എൻ്റെ പേര് പ്രിയ. ഞാനൊരു വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്. എൻ്റെ പേര് പ്രിയ. ഞാൻ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്. So this is combining what we learned in the other chapter, where we learned I and me using എനിക്ക് and ഞാൻ. So എൻ്റെ പേര് പ്രിയ. ഞാൻ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്. എൻ്റെ പേര് പ്രിയ. ഞാനൊരു വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്. Next one. He didn't give it to me. It is mine. അവൻ എനിക്ക് തന്നതല്ല. അവൻ എനിക്ക് തന്നതല്ല. He didn't give it to me. അവൻ എനിക്ക് തന്നതല്ല. അത് എൻ്റേതാണ്. It is mine. അത് എൻ്റേതാണ്. അവൻ എനിക്ക് തന്നതല്ല. അത് എൻ്റേതാണ്. So this is again using the example of giving it to me. എനിക്ക്. And second sentence shows it is mine. എൻ്റേത്. അവൻ എനിക്ക് തന്നതല്ല. അത് എൻ്റേതാണ്. I sold my car and house. I sold my car and house. ഞാൻ എൻ്റെ കാറും വീടും വിറ്റു. ഞാൻ എൻ്റെ കാറും വീടും വിറ്റു. ഞാൻ എൻ്റെ കാറും വീടും വിറ്റു. Which means I sold my car and house. Vilkuga means to sell. So vittu is sold. ഞാൻ എൻ്റെ കാറും വീടും വിറ്റു. The last and final example is it is not my fault that I know about it. It is not my fault that I know about it. എനിക്ക് അത് അറിയാം എന്നുള്ളത് എൻ്റെ കുറ്റമല്ല. എനിക്ക് അത് അറിയാം എന്നുള്ളത് എൻ്റെ കുറ്റമല്ല. So it is like the second part, the translation of the second part is coming in the first part of the Malayalam sentence. എനിക്ക് അത് അറിയാം എന്നുള്ളത്, that I know about it, is not my fault. It is how I have used it. So that is more a better way of expressing it, even though you can still use
That in English, that I know about it is not my fault. You can tell that, but um, when it comes to Malayalam, this is how it sounds better. എനിക്ക് അത് അറിയാം എന്നുള്ളത് എൻ്റെ കുറ്റമല്ല. എനിക്ക് അത് അറിയാം എന്നുള്ളത്, so that is like that I know about it is not my fault. എൻ്റെ കുറ്റമല്ല. എൻ്റെ കുറ്റമല്ല. So if we are going by that two different parts, like that itself, it would be like it is not my fault. It's like എൻ്റെ കുറ്റമല്ല, and the other part is that I know about it. എനിക്ക് അത് അറിയാം എന്നുള്ളത്. So what happens is that എൻ്റെ കുറ്റമല്ല, എനിക്ക് അത് അറിയാം എന്നുള്ളത്. എൻ്റെ കുറ്റമല്ല, എനിക്ക് അത് അറിയാം എന്നുള്ളത്. It will just change like that, but it is better to do it like this, you know. So എനിക്ക് അത് അറിയാം എന്നുള്ളത് എൻ്റെ കുറ്റമല്ല. Okay, so that was the last sentence. So these were some examples combining what we learned in the other chapter about I and me, and then my and mine. So we have a little bit more to complete with this usage of I, me, my, myself, and everything, and then we'll slowly go to the next chapter. So we'll see with another video in next week. Hope you enjoyed this one, and if you have any doubts, use the comment section to put that in. And also, why don't you do this today? Frame a sentence by your own about my or mine, something about you, and put that in the comment section. Put the English sentence, and then the Malayalam sentence, so that way I'll be able to review it and correct it if needed. Okay, thank you so much for watching the video. Nani, namaskaram.